Hello friends! Today I am going to teach you how to draw this cute kitty and how paint it in watercolor. Don't be scary, this video is dedicated to beginners, so you don't need to have a previous experience to take advantage of it. By the way, English is my second language. I only have 1 year speaking in English. My native language is Spanish, so I want to apologize for my mistakes. I just want more people to understand me. That is the reason why I make this video in 2 languages. So, let's go! Hola amigos, hoy les voy a enseñar en este tutorial cómo dibujar este lindo gatito que ven en pantalla y además cómo pintarlo en acuarela. No deben tener miedo, ya que este video está dedicado a principiantes, por lo que no necesitan experiencia previa y cualquiera puede aprovecharlo. Así que vamos a ello. Materials: 300 g watercolor paper, a type H pencil, an eraser, a black permanent marker, a watercolor set, a watercolor round brushes set, water masking tape, and white gouache. Gouache is a paint, it's very cheap, so don't worry. Materiales: papel para acuarela de 300 gramos, un lápiz de grafito tipo H, un borrador, un marcador permanente negro, un juego de acuarelas, un juego de pinceles redondos para acuarela, agua, cinta de enmascarar y pintura gouache blanca.
Two very boring minutes later. Two weeks later. Thanks everybody for watching the video. I hope you enjoyed and learned something. If you have any questions or suggestions, you can write me in the comments and I will answer to you. See you soon guys, thank you very much. Gracias a todos por ver el video. Espero hayan disfrutado y hayan aprendido algo, que es lo más importante. Si tienen preguntas o sugerencias, pueden escribirme en los comentarios y les responderé en cuanto pueda. Hasta pronto amigos.